kazi yangu ni kumwambia sex happens. If you have sex, you can have a baby, you can have an infection, blah blah blah, like you hiyo maneno ya position utamwambia vile una enjoy hivi unafaa enjoy. Wewe kama unataka kuambia wako kwa mimi nope, like I feel like that is weird. Do you imagine ukiuliza mamako nafaa kuact aje for doggy? That's weird. Like, how do people find role models on social media? Rihanna alikuwa amekaa sana, watu wanaanza kumwambia umefika 25, 26, 30 hauna mtoto. Sasa ameanza kupata watoto, mna complain. Do you believe in Valentines? Well. Hello beautiful people, welcome to the first episode of Come Tubonge with your host Shanky and Sisine. Sisine, mambo poa sana kwaje? Fit sana. Wiki yako imekuaje? Wiki yangu imekuwa poa. I mean, we're just from Valentine. Sama wewe upendwi? Upendwi mazee. Mi Valentine. But si lazima ufanywe kitu na mtu. You can also do something for yourself. It's so just about showing love. Exactly. You can do it for yourself, you can do it for someone else. Inaweza kuwa platonic, si lazima ikuwe romantic, and si lazima ununue maua, si lazima uvae red. Wewe ujipea mwenyewe. Both actually. So every year our dad usually gives us, so najuanga tu niko covered. Unafanya na feel kama loser times 2. No, ni vizuri. Acha nikwambie, unaona ukizoea kujigift ama ukizoea kujifanyia some little things, utakuwa na feel as if someone else is indebted to do it for you. Like si lazima ungoje hadi ile siku utakuwa na boyfriend ndo jibaye maua. Unaweza jibaye maua na maua moja ni chwani ama 25. Whatever the dynamics of your relationship will be. Kama wewe unataka chaliwa kukubaya maua, cool. But nataka tu ujue si lazima ifike hiyo. Like najua ukipata boyfriend at 30. Mimi I'm straight. Oh, sorry. I'm talking to other women. Or rather like exactly. Ama si lazima ufanye hizo vitu mtu wako. Like you can appreciate someone na si lazima ikuwe sexual. Feel me? Yeah. So sasa kuna maua mbili ni kidogo, but okay, kama hivyo ndo mnataka sawa. Unasema kuna watu wapanga laini. Just sema hivyo kuna maneno ya laini nini, but Valentine's was awesome. I love. Unajua mimi hata sikuwa nashikanisha ati Valentine's ni hiyo wiki like ni hiyo wiki yenyewe imepita. Hii maisha ni ngumu. Wewe ndo umetaka ikuwe ngumu. Hakuna kitu ya maana ulijifanyia? Mimi ama tuanze, do you believe in Valentine's? Well, next question. See ya. Lakini I believe in Valentine. Then why didn't you do something for yourself? I did. What did you do? For someone. Oh, okay. Yeah. Kuna someone. I didn't do it for myself. Sawa basi. Wiki yako imekuwaje lakini? Wiki yangu imekuwa poa. I was traveling, so there's that. I love being outside. So kama niko nje na kama niko karibu na water body, mimi niko tu sawa. Manze uko different from me. Unajua mimi I love being inside, you love being outside. Unakaa kwa nyumba kwani wewe ni viti ama vyombo? Toka nje. Kwani the essence ya kiti ni kukaa kwa nyumba, like exactly usiku hiyo ni umetoka hustle, umechoka, unakuja kuketi, but at your free time unataka bado kukaa kwa nyumba. These are our best years. Like kuna time yenye itafika utakuoneza kutoka nje. So now that we are able, we have the energy, toka nje. Wiki yako iko na any highlights? Valentine's Valentine's nilipeleka fiti. Mimi wiki yangu imekuwa poa. Nimekaa tu home, alafu nika go outside kiasi. Alafu nikaamka leo nikakuja hapa to record. So wiki nzima umekaa ndani, ukalala, ukatoka leo? Nimekaa ndani na nikakaa nje. Manzo. So umeona vitu zenye zimekuwa happen outside. Unajua like nilikuwa before to come nilikuwa naona vile wasi walikuwa like nilikuwa napitia zile stories za last week za wasi wakisema vile hiyo story ya Priscilla wa imani, like kwanza before unataka hiyo kitu. Imagine Miss Julie, I don't know where I was raised. Jukupiga binja mimi nikasa kaja. Wow. Unakosa aje kuwhistle.
Imagine sijui. It's not hard though. I don't know how to teach someone how to do it, but it's pretty easy. So umelalia talent. Clearly, nimekosa kazi tu hivyo. Imagine. So what do you think about her getting the job? I don't even know what job she got. Sijui ambassadorial nini. Like, me siko against. Sorry guys, tulikuwa na technical hitch. So nilikuwa nasema like mimi sina shida na yeye, but nimekuwa nikiona watu wako na different opinions about her. Watu wanasema like Kenya tuna glorify talent zenye haziwezi. Wewe una feel like tuna glorify? Achana na chenye watu wana feel. What do you genuinely feel about her getting the job? Mimi feel mimi Priscilla wa Imani ananibaba. Priscilla wa Imani ndani ya kipawa. Okay, najua bahati yako ikifika imefika. Like kuna wanga na wenye wanapanguzianga sijui a very important person kiatu anapata job. Kuna mwenye anafanya hivi anapata job. Kitu inauma watu ni there are so many people who don't have jobs. And then to see it being handed out to people so easily is what hurts. I don't think people really have a problem with Priscilla as a person. They just have a problem with man missing a job. Alafu it comes so easy to other people. That's why it hurts. I think though most people are gonna problem juu wana feel ati ingekuwa a man hiyo kitu ingekuwa ina happen the same way. Like wana feel Nduru man was there, he didn't get as much attention as Priscilla wa Imani, ama he was getting backlash. Na pia wase wengine, kuna watu wengine wenye yuko on the side ya nani Priscilla wa Imani na wako kwa side ya Nduru man. Wana feel kama Kenya tuna glorify mediocre like kuna watu wanafanya vitu serious. So like mimi sina shida dhona unajua hiyo confidence ya kwenda ku-whistle kila mtu watu, but sasa nilikuwa naona mtu akisema like what if Priscilla wa Imani was your mother, unaingia TikTok unasikia Priscilla wa Imani ndani ya nyama kima. By the time anze kufanya hizo vitu ni it wouldn't come as a shock. When msi amekulea for years, so you know what they are capable of, like, honestly. And if my mama is happy, if my mother is happy, then cool. Like so kitembea vinje watu wanaona ndo ule mtu wa Priscilla like hi, follow me on Instagram, welcome to my like ayezi nioma honestly. Lakini unajua like hiyo ni kitu ndogo. Like she's only whistling, but hakuna mtu mwenye amekuja home kuangalia what she does for me at home. Like that is for me to decide, not for us to decide what her kids will feel. I think like it was a work of faith. Unajua yeye ni Priscilla wa Imani. So like alafu unajua pia kuna this guy mwenye he does the same thing umse wa Antoine. Like, but I have a question. Okay, umse wa kukuja alafu anachukua video. Does he have to touch people? Like, do you have to touch me for you to do your own comedy or something? Because look content, at it, unatembea tu lakini sikonda comedy. Like unatembea tu alafu mtu anakuja na kukelea mkono. Tabu imagine unatembea tu alafu unasikia mtu anakuja kupiga binja. Acha apige na huko bora mimi ajanishika. They haven't violated me in any way and I haven't seen her recording other people. She just records herself. You get, but I don't want it to turn into agenda or like whatever like, comedy. It's not agenda whatever comedy like, you've decided to do, try like and respect other people's spaces. Someone was saying yesterday, like unajua huyo mseni liwana juzi alienda kufanya hiyo clip alafu mama mwingine alikuwa amejama akamvuruta. Exactly. So like someone was saying if it was a lady doing that, wanaume wakikuwa kwanza wanafurahi wanataka washikwe. Ndo maana tunafaa kuwa na hizo conversations about consent, about sexual harassment, so you know where does this lie. Like mtu anaweza toka tu kwa kuja nishike, is that okay? Mimi kwanza mimi ingekuwa demo anafanya hivyo ningekuwa na time penye ana recording sana na chila hapo ndo anishike. Umekawia. That is so wrong. Because the more anaendelea kufanya na the more hakuna mtu mwenye anamwambia it is wrong, the more anaendelea kufanya because clearly everyone is laughing in the comments. And still on your issue ya kupeana opportunity, kuna hiyo story ya Kenyan Grammys. Like, ya Kenyan Grammys. Like wali appoint watu kama kina Churchill, kina Aziad, Claudia Naisabwa, and some other people. Kitaktres. And wase wengine walikuwa napinga, wengine walikuwa like people were against it for some reasons. Wewe ulikuwa na feel aje? That's a tough one.
like sasa tuseme kama Aziad ndo nilikuwa naona TikTok sana watu wakisema Aziad nini mbona ampewa, wengine wanasema amesomea hii kitu, amekuwa kiact, yani TikToker anaweza relate na young people. Like do you feel kuna watu wengine wenye who deserved that opportunity kuliko wenye walipewa? Tough question. Kitu naweza sema ni kuna watu naangalianga kwa industry, they've been working hard for a very long time, they know the industry in and out. I feel like they will have had an opportunity to hata waambiwe sawa kuna hii job unataka kama hautaki, kama Abel Mutua, like he knows his craft, he knows what he's doing, he knows how to connect to his audience. Honestly, like he does a really really good job. I feel like angekuwa a perfect fit. However, I can't also discredit the people that have been given the job, cause hawa watu wenye mawapea job by the time wanawapea si ati aliona TikTok moja ka decide huyu ako sawa mpe kazi. There must be a series of events and you lead to them being given the job. So now since kupiga kelele haiwezi fanya watolewe hiyo job, the best thing we can do is just wait and see wanafanya chenye wanafaa kwa wakifanya kwa hizo positions. Kwanza unajua hiyo term ni 3 years. Hiyo term ni 3 years. Mimi nimequalify kwa hiyo position. Ababu na mwambo nitafute. Nikuna degree ya drama and film. Wanafaa nipe hiyo kazi. So like mimi nilikuwa na feel kama Eric Omondi vile amenakuga ameshikilia amesimamia industry, he would have been a perfect fit. So here's the thing, positions ilikuwa kidogo. In as much as there are so many people who are fit for those positions, haiwezi pewa everyone. Haiwezi even like mimi kuna mtu niko like sambona yuko kwa hiyo list, sijui nini, but in all honesty si kila mtu atapewa. And now since already ishafanyika, what can we do moving forward? Tamio ni 3 years though. Sijakata, but sasa unaona sahi your feelings inakwambia no, Aziad is a TikToker, or she shakes her ass, or sisemi wewe, like I'm talking to a person who's against it. But moving forward, what can we do better? Because it has already been done. Like what can we do? You as Shanky, what can you do to make sure in the coming nomination of those people nini inaweza change? You feel me? Can they include other people in like choosing them? Can we get to vote? Can we get to send in submissions for people? Like what can we do like better? Like feel kwanza yo story ya Kenyan Grammys inaweza work, like kuna awards it can manze watu wanajituma. Umekuwa ukiona venye wase wana make watu wanajituma. Like I feel like mtu atakuwa kinominate watu wanasema amenominate juu ni best yake ndiye ako kwa hiyo committee, ama like hizo stories zianze kukuja di juu unajua kama majuu sifuatilia Grammy sana na vile watu wanakuga wamenominatiwa, but nilikuwa nasikia watu wenye wamenominatiwa wanaangaliaga kama Billboard charts, like kuna vitu mingi zenye zinaangaliwa wana consider before wa decide. Sasa huku Kenya like wata consider nini, ama tu mtu atakuwa kimention tu jina unaekwa. I honestly don't know how they will go about it, but I'm eager to see. But in as much as tunakwanga tumeogopa system, nakwanga na a little more faith in creatives other than like other bodies. So the best thing we can do is just wait and see. Manze, mimi I believe in church. Lendo niliona ni chairman wa your committee. We can wait and see. But I sijui like niko 50-50, like niko sawa ime happen, but I still feel they could have done a better job at choosing those people. You feel like in this government young people are not getting a chance, ama you feel like young people wanna get to chance? Nimeona kama squeeze young people mtu anachukua things into their own hands, like tumengoja kusaviwa, tumengoja kupewa opportunities, now we are tired. So kila mtu anaona Indonesia yangu, let me just work on that. So say watu ni kujituma, like wewe mwenye anajitu, like so many people are deserving, but mwenye ako hungry enough for the position is the one who's going to get it. I feel like so many people are hungry, but kuna watu wengine wamekanyagiwa. Of course. Like kuna watu wengine wenye of course kuna in every situation, hata kama sisi wote tungekuwa at par, kuna mtu mwenye there's something that will stand out about a person, like how hungry are you for that position? Because in as much as hakuna jobs, hakuna nini, with the little thing that you have, jitume tunayo, because no one is coming to save you. Una feel kama nimeanza swali yako? Yeah, and I feel so you can save yourself. Apart from you, nobody. You have to. You don't. It's not the ideal situation, but say malituko, you have to. Like you'll keep waiting. Una hit 20, 21, 22. Unalia to gava. Haikam.
unajua kwanza nini like economy imekuwa ngumu, vitu zinapanda bei siku hizi. Hata tao mtu nilikuwa naona mimi mingine ikisema ati siku hizi ati mtu anafaa angalie kama tao bado iko na 110. Inauma. Kitu mimi inaniuma the most ni kila kitu inapanda but salary hazipandi. Manze. So uliishi kulipwa 20k. Mafuta inapanda, mafuta ya kupika inapanda, rent inapanda but salary yako bado ni the same. Best yangu fulani hapo alikuwa ananiambia saa hizi. Anto Mayu, shout out to Mayu. So alikuwa anasema ati saa hizi ukitembea hata nje makarao wako wengi huko nje kwa sababu like makarao wamejaa streets kwa sababu mshahara yao ni the same na vitu zimepanda, so lazima wahasa ulikuja ndio wachukue hongo wajaze. And it's kind of sad because pia crime rate itapanda. Like msee akiona mimi nafanyanga hii kazi, najituma, nafanya kila kitu the right way but bado vitu hazi work for me, atatani into nini? Crime. Like na feel kwanza tunafaa kuwa na episode ya kuongelea tu mambo na how economy na affect watu kwa sababu like economy ikikuwa tough pia walimu wana economy na wapiga wanaanza kupiga wanafunzi bure. Anaanza pata umefanya tu makosa kidogo manzia anakuvunja kwa sababu ako na hasira. But ni wewe unasikianga joke umesota manze kila kitu yokudhi, utaki kusikia mtoto wa neighbor akilia, utaki hata mlango ikuguze, like everything irritates you. Now imagine for someone like me, I do not have a child and I live at home and nalipwa the same na mtu mwenye ako na familia, anafaa kulipa house help, anafaa kulipa rent, like all the like wazazi wetu wanafaa tuambie vile walikuwa na manage salary ya 20k na wanapeleka mtu mpaka high school because standards of living ni different. Time yao na time yetu ni very different. Hata watu wana 100k bado wana complain. Yeah. Like wanalia. Me juzi for real nilienda kubai mayai. Nilienda kubai let me use. Wanagonga. I hope bado mnatusikia because they've been going at it for a while. So like nilikuwa nasema juzi nilikuwa nimeenda kubai eggs. Nilikuwa nimeenda kubai eggs. Na price niliambiwa I couldn't believe mayai. Hata Eric kuna tu chai hivyo. Maze like say ati unaanza fast involuntary. Unajua ukiingia super leo by the time unafika like next week Kenya receipt ukienda kubuy the same thing, ukikompare receipt ya hii wiki na last week kuna vitu zimeongezeka. Wanajaribu kutuchocha like unaona kila mahali kumeandikwa offer but unakumbuka vizuri sana inakuanga tu so sasa like, nakwambia offer ni 299 uko like kitu inaongezeka na 10 bob alafu ina reduce na bob. It makes sense like it's a really sad time. No maana ufai kungoja watu wakuja kusave because it's not happening. Everyone is trying to save them say like the best thing you can do is just find a way to save yourself, save your sanity, but do it in a legal way. Na mimi lakini mimi naona kama tukiamua tuanze ku hit the streets tufanye kama Eric Omondi manze. Unaona Eric Omondi kama ana do the right thing. Unajua jana alikuwa anafanya na nilikuwa naona ati alishikwa. Niliona like mina feel Eric Omondi like he does the right things but anakoga na jokes mingi mpaka uwezi determine time ako serious na time ako na joke. Exactly. Juu kama sasa najaribu kuangalia is he being genuine ama ni clout, like is there something coming later, is there something in it for him, but mina feel hata kama like ni clout na feel hata kama ni clout ameanzisha hiyo ina push the message ameanzisha conversation. Okay. Unajua Eric Omondi alianza conversation ya gospel artist mpaka nikaona siku hizi wameanza kuamka kidogo. Speaking of conversations na kufanya watu talk about something, uliona Gloria Oroba? Yeah. Like, so she wore a white suit and she had a blood stain and they kicked her out of, was it parliament because of the stain. So what do you think about that? I think she's doing an amazing job of raising awareness. Nimeona hata akona billboard fulani huko Timol. Yes. Nimesahau hiyo message ilikuwa imeandikwa chini. Mwenye anakumbuka hata iandika hapa kwa comment section. Like na feel ana raise awareness on a very important, like on a very sensitive matter. But sasa nilikuwa naona hizo like highlights za hiyo parliament proceedings and it felt like kuna mother mwingine hapo alikuwa na against hiyo kitu kabisa. Sasa nilikuwa na shanga kwani
how are women against each other and this issue is about women? But you don't have to be for an opinion because you people come from the same gender. But in this particular topic, ilikuwa inauma because it is for the betterment of other women. Yeah. You get, like, you don't have to agree with me, but don't put me down. You get, like, nilikuwa nakaa naangalia, especially on Twitter, ilikuwa people who are really for it and people who are really against it. So for a lot of people who are against it, it's because they were disgusted. They felt uncomfortable to see blood. And for people who are for it, they were trying to understand or trying to bring forward the fact that ni mara ngapi watu wamekuja wakasema we need free pads or we need less taxes on period products so many times, but because people are already comfortable with the message because kila saa ni free pads, kuna watu toka Kajiado hawana, the moment you start making people uncomfortable they're gonna talk about it. Mimi na feel though history ya pads ni vile pia like watu wakipush story ya free pads wanaishikanisha na story za makondiko. Wanasema ati kama kondiko ni free, ati kondiko ni free na it's a choice ya mtu ku have sex. Na why pads watu wanabai na ni story na si a choice. You can be able to push one agenda. Inafanyaga message hiyo nyingine inachoka ni serious. Exactly, because nakumbuka ndo kuanza kukuwa na free condoms, the rise ya HIV and AIDS ilikuwa imepeak, like ilikuwa imekuwa a lot. You can be able to provide free period products and free condoms simultaneously, like at the same time. You don't have to take away from one campaign to make the other campaign valid. You feel me? So yes, sex is a choice, but it's also a need. Like, you can't tell people, you know what, stop having sex, you're not going to give you condoms. They're going to have sex either way. So equip them with ways to have safe sex, but at the same time make a lot of students or a lot of kids, especially in rural areas, they have to have sex in order to get the condoms. They have to have sex in order to get the period products. So if you can give them period products, you're gonna curb them having safe sex. You get, because they are kids, they are under 18, they're not supposed to be having sex right now. But squeezy hao watoto wenye mnasema wanakulana hata bila makondiko. Because you're not giving them education, you're not giving them sex ed. Like HIV ni prevalent like among young people from that age. Si hata HIV pia, achana na story ya HIV, like young people wa your age wanapiga mayai mbaya. But let me tell you, haimanishi cause mtu ako 13, 14, 15 or that they won't think about it. The best thing you can do, give them appropriate sex education. Don't think people don't do it. Like unenanga church unapata tu mnaambiwa wait for marriage. It is the best thing to do. It is the same thing to do. But it doesn't mean I'll automatically stop thinking about it because I'm not married. Watu history ya kumari virgins iliisha. Yep. So the best thing you can do is talk to these people, like equip na your information, wambie sawa, you have decided to have sex, this is how you can go about it. I'm not trained, so I don't know if that's the best way to go about it, but ongelesheni ya watu ina muambie ukweli. Give them all the consequences. Wambie bedhe ukifanya hivi ndo ita happen. You feel me? Yeah. Na usipo like ukiwaambia na bado wafanye, like you have tried, you have already acha nikwambie ukiongelesha wase 10 kuna wase 2 watasikiza, but totally do away with it uko like so they already doing it. Can you imagine this? Wazazi watafeel aje wakisikia watu wao wanafunzwa sex? Mbona wazazi wanafaa kufeel weird as a parent? You're supposed to talk to the kid about it. Mzazi akisikia mtu wake anafunzwa hizo stories za sex anadhani wanafunzwa mastingo missionary. Hiyo ni upuzi. As a parent you're supposed to be the first teacher wa mtoto wako. You feel, because uko nje watapata hiyo information na wewe as a parent utaambia mtoto wako hiyo information na love, because you really care about that person, because trust you me, I had it from my classmates. Tuna watu walikuwa nachochana, sijui boyfriend yangu, sijui girlfriend yangu. So please as a parent wewe unakuwa wa kwanza stop, acheni kufanya sex ikuwe so uncomfortable. No maana kuna so many cases of unplanned pregnancies, botched abortions. Like, take it upon yourself, wewe uchukue ikuwe kazi yako kuongelesha your kid, and you don't have to tell them this is the penis, this is the vagina, you rub it goes here, brav.
Like there's ways to go about it, and in this new age of social media, unaweza google, unaweza talk to other parents, like there's so many ways to go about it. Ignorance inafaa kwa ya mwisho, because not talking to your kid about sex hiyo ni kukuwa ignorant. Our parents assume like sijui ana assume like we don't know. Kuna siku fulani like acha nikushow like kitu nishangaza sana ni i transition fulani mzazi anashinda akikwambia like ukimzazi akikupata unakatia mtu anakukataza like ana jam like akisikia ati ume have sex like ana jam like anashinda akikwambia manze vile jichunge nini like mzazi yako tu against seme like ni kama ukimwambia ume have sex ni tabu. So like from the word go anashinda akikwambia vile ujuu kunje kuna magonjwa, usipeane mimba, usinilete mtoto. After 2 years 3 years hivi ashaanza kukwambia wapi mtu, like where is your transition iko wapi? Mbona wapi amekwambia sasa? But you know, have sex. In real sense they are doing the right thing. Like wanakwambia they're just not putting it across vizuri. Like amekwambia no boys, hajakwambia no boys now. You get, so una grow kijua manzemi maneno ya vijana, maneno ya wasichana haifai. And then when it's the right age, instead of now like easing you into having that conversation, anaanza kukupea pressure. Like, umezeka mbona ujolewa. Like, exactly. Like wana miss your point ya kuanza kukwambia. Na ni kwa sababu hatuongeleshani. We're not talking to each other. Like I can't go to my parents and tell them, hey dad, me like this guy, because unaogopa. But now since us, as this generation, we already know that is a problem. Mbona tusianze with ourselves? Well, like why can't I come and talk to you Shanke nikuulize unatumianga kondiko? Sasa wewe itafika mahali uanze kuambia mtu wako mtu unafaa ugeuzwe hivi. Hapana, like that is not hiyo si kazi yangu. Kazi yangu ni kumwambia sex happens. If you have sex, you can have a baby, you can have an infection, blah blah blah. Like you hiyo maneno ya position. Utamwambia vile una enjoy hivi ndio unafaa uenjoy. Wewe kama unataka kuambia wako poa, mimi nope. Like I feel like that is weird. Don't you imagine ukiuliza mamako nafaa kuact aje for doggy? That's weird. Like you're not kuna vitu ndo maana nakwambia appropriate sex education. Like there's things you can say and there's stuff you can't say. Okay manze. I think the other thing pia that it may happen last week ni your shooting ya AKA. Like that was a really sad thing. Nilikuwa nashangaa kwani ese ni insecure aje. Mtu tu anakuja anakupiga risasi tu na anaenda like na wewe ni celeb. I think pia watu wenye wanafanyanga hivyo in public they're trying to pass a message because kuna so many chances of wewe kushikwa if you do it in public, but nataka kupass a message so I will do it when people are seeing. Do you think Umsen kama alikuwa na beef na watu? To be honest, I don't know much about your story. Like simjui yeye vizuri, so I don't really have a lot to talk about, but kitu naweza sema in this new week of social media, be very careful about what you post, because naweza kuwa nimekaa hapa na naweza kuambia mali mtu fulani yako because ana post, so what if I have an evil vendetta against this person, I will definitely have him taken out because I can tell where you are. That's why mnagoga make a private. Miss Jeka private, but I'm really smart about what I post. Like nezena mahali na nitapost next week. Nushanga mbona mtu anaingia kwa social media platform, a public platform, alafu neka profile yako private. Si kwa sababu maybe it's just a digital platform, but I don't want to share it with everyone. You feel me? Kuna mtu me personally, I do not mind when someone comes to my profile naone picha. It doesn't really take away from me, but maybe it's my extroverted nature, but kuna mtu akoko nje and I feel very uncomfortable, like gosh, unaweza toka tu mali huko unikujo nione. So it's okay if you really want to put it on private, weweka. Kama unataka weka public, weweka, but be very careful about what you post. That's all. Saa zingine like sasa zingine hiyo conversation inafanyaga na feel like sisi wenye tunajeka public ni kama kuna mko immature ama unataka validation from other people. Acha nikushow kitu nimelearn as a young adult. Kama unafanya kitu ukijishuku alafu mtu akuja kwambie, for example nitoke home na crop top alafu mimi najishuku, like najiambia guy mbona nilivaa crop top, alafu niende au mtu aniambie mbona tumbako iko nje, itaniuma because I'm not confident in the choices that I'm making. But if you're confident in the choices that you are making, hakuna mtu atatoka uko nje akuja kwambia by the Shanky wewe unatakanga tu attention ya watu sijui nini, because you already know what you're doing there.
so no one can come and dictate. Nanipata. So mimi niko very confident. Niko social media because I like sharing my memories. You get? I like making people be confident in who they are. No matter iko public. Like, I have a mission there. So you can't just come and tell me, oh, umekuja social media kutafuta wababa. Hiyo ni shida yako. Kama hivyo ndo unafikiria manzi, hainihusu. That's on you. You feel me? But kama mimi mwenyewe ningekuwa najishuku like, gosh, akinataka wababa. Alafu kujo niambie nataka, itaniuma. Juni ukweli. Social media na feel inataka watu wenye kuna thick skin and an elastic heart. Right. Mimi kwanza mtu akiniongelesha vibaya hata simblock na mwacha aone endelee kuongea. Honestly mimi nita block because sitaki unisumbue akili because mimi najijua like nita I will keep on like checking. Amesema nini? Kuna mtu ameagree na yeye. So the best thing to do is just mute the conversation so that I don't keep on going back to that na nisikwe fixated on the outcome. You feel me? But sijui uwezi toka huko mali like social media sahi ni like an office. Shanki siwezi toka huko mali niko nimechonga maembe nikuje ni throw those things in your office and then you allow me to. Alafu unaonanga ukiallow day 1 mtu akuja kuongelesha vibaya umjibize, day 2 watakuja wawili, day 3 watakuja wanne, wanajua hii page inakuanga hivyo, we are allowed to do that. So if you set what you want your page to be about on day 1, it's not gonna happen. Or rather you're going to mtu atakuwa na kubuli but anajua manzi uko ni kumoto. Yeah. As we finish up, nimekumbuka niliona Rihanna kuna ball. Well, Rihanna kuna ball. Watu walikuwa wanasema manzi hata mtu yeye hajakuwa like ni kama bwana yake anaitwa Travis Scott ama anaitwa ASAP Rocky. ASAP Rocky. Travis Scott ni bwana ule dem fulani ule mwingine. Kardashians, I think. I'm not sure. Sasa ASAP Rocky alikuwa anasema ati alifanya mambo kama hata mambo bado haijapona. Acha nikwambie, Rihanna alikuwa amekaa sana, watu wanaanza kumwambia umefika 25, 26, 30 hauna mtoto. Sasa ameanza kupata watoto, mna complain. Labda ana catch up na ameshaona mazembe. Inaitwa ile stuff fulani mademo alikuwa anataka menopause. Labda sasa kuona mazee anaenda kufika menopause anataka kukimbisha. At the end of the day haituhusu. Mtoto ni wao watalisha, ni yeye atanyonyesha. They're the ones who are going to take care of the baby. So if they decide to have 10 kids at a go, I really don't see how that's our business. You just do what makes you happy. When saw watu wenye walikuwa na look up to Rihanna wanasema kama Rihanna ana mtoto, mimi bwana saizi wana feel mazee watatafuta tu mtu mwingine mwenye hana mtoto. Like you can't put that on Rihanna. You get analala vizuri, hata kujua kama yeye ndo role model wako or anything. So if you really want a role model who doesn't have kids, go look for a role model. You can't put that on her. You're the one who decided she's your. Hakukwambia Shanky come nataka mtu mwenye nitakuwa. How do people find role models on social media? See, like because they have something. No, really. Because role model unaenda kutafuta role model social media. No, it's because they have something that you're looking for. Maybe hujapata that in real life, but kuna kitu yenye huo msee ako nayo yenye umekuwa ukitafuta for a very long time and now finally umepata msee mwenye ako nayo. So I can't really clown you for that. Honestly. So you feel like wako tu sawa. Mtu ajibambe. As long as ainiguzi, you do what you want and do what makes you happy. Do what makes you happy. Yep. And on that note, we finished this episode with Do What Makes You Happy. Do what makes you happy. Yeah, manze, my name is Shanky. You can follow me on Twitter, IG, TikTok, and Facebook as Shanky Austin. Yep. My name is Sisine, and on every social media platform, I'm __ Sisine. That is SISINEI. Yes, until next time, we are because you are. Peace out. Bye.